Welcome back to Popcord, episode number 31, choosing the right career and choosing the right path for your life. Let me ask you a few scenarios. What if you wanted to study arts and humanities against the wish of your parents who say, Mera beta engineer banega, ya meri beti doctor banegi? What would you do? How would you feel if you studied in a field for a very long time, like pharmacy, and just because of one failed course, you could not get a degree allowing you to practice and get a real job in that field? What if you were pressured into going to medical school and wanted to drop out? And what if you managed to drop out and switched to another field like computer science and had to aggressively catch up with other students while being asked, "Ke beta, aapne kyun choda medicine?" How do you get up after being put down like that at such a crucial point in your life? These are, by the way, real problems from real people that are actually attending today's episode. They will be presenting their problems, they will be talking about their issues, and I'm sure many of you listeners will be relating to them. We also offer advice to overcome these difficulties in life and career choices. So in today's episode, I invited 3 people of different ages and motivations. We have Muskaan, 18 years old. She was in our Night Owls episode before. We have Hamza, who is 25 years old, and he was in our music episode. And then we have Aiza, 22 years old from Islamabad. Mera naam Aiza. I'm a student at Nest. I'm doing MS IT here. Aiza was the one who actually brought this issue to me. And that's how we actually started discussing this and recording this as a podcast episode. तो हर बच्चे में, हर लड़के में इंजीनियर देखते हैं इधर. उसमें भी डॉक्टर देखा जा सकता, but लड़की वैसे ही डॉक्टर बनेगी. That is pre-decided. ये आजकल भी ऐसा ही होता है. Exactly. Small side note, Aiza was having microphone issues, so we weren't able to hear a lot from her and her voice might be a little bit choppy. कह दिया जाता है कि तुमने ये बनना है. And eventually उनके भी जो ड्रीम्स होते हैं वो उसको शटर ऑफ करके ना, they just go with that flow. क्योंकि उस टाइम वो बेसिक्स होती हैं आपकी, जो आगे आपको उन्हीं की ही बेस पे सब कुछ सीखना होता है. वहाँ से अगर ही मतलब बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लाइक अगर मेडिकल है लाइक आई वाज और मैंने स्विच किया देन कंप्यूटर साइंस किया, बहुत ही बड़ा गैप मैंने फील किया. स्विच कब किया? When did you switch from medical to computer science? FSC करके. अच्छा, FSC करके. Did your parents have issues with that? Somehow. Again, वही बात, या इंजीनियर या डॉक्टर. There is no arts in between. There is no social sciences in between. No humanities in between. There arts का तो नाम ही नहीं ना लेना. Yeah, right. Arts वाले तो पता नहीं बेचारे क्या होते. There is no business in between. ये एक आर्ट्स वाली इधर बैठी भी है. I feel you और बिल्कुल हर बात से मैं सहमत हूँ. हमारी वाकई में बहुत गंदी होती है. And I'm doing like right now I'm in FA basically, not FSC, FA. So I get you. I totally get you. And बहुत सही बात बोल रही है बंदी. That's exactly it. I'm in complete agreement. So in this episode, again, we have an 18-year-old, a 22-year-old, a 25-year-old, and then myself, 29 years old. Having a broad age group in this episode allowed us to not only share our issues with each other about school life, but also be able to answer some of them, with the majority of the answers coming from Hamza and myself, since both of us have actually completed school and gone through this. So our conversation takes off from here, with Aiza describing her issues with dropping out of med school in favor of computer science, and then we'll cover a broad range of topics after that. Hope you enjoyed. This was a really good conversation. जब मैंने वो किया बहुत से लोग, इवन टीचर्स यूज्ड टू से, आप प्री मेडिकल से होके इसमें आई हैं, तो इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ एफर्ट. You know what's interesting is यहाँ पे actually काफ़ी लोग प्री मेडिकल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जिनको मैं एक्चुअली पर्सनली भी जानता हूँ और बड़ी खुशी से वो कहते हैं एक्चुअली. वो मतलब उनको कोई शर्म नहीं महसूस होती ये कहने में कि आई चेंज माई माइंड, यू नो, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, या मेरे लिए यू नो सही नहीं लग रहा था, द टाइम कमिटमेंट व्हाटएवर, यू नो, मेरे लिए वो दिलचस्प नहीं था, फॉर एग्जांपल. पीपल जस्ट चूज व्हाट दे वांट. लेकिन हाँ, ये इतना है कि आर्ट्स का जो है ना, जो आयजा तुमने बोला था आर्ट्स के आर्ट्स का नाम भी नहीं लेना, वो यहाँ भी थोड़ा बहुत होता है. लाइक सक्सेसफुल पेरेंट्स, दे डोंट वांट देयर किड्स, और इवन अनसक्सेसफुल वंस, दे डोंट वांट देयर किड्स टू डू मेजर्स दैट माइट नॉट रियली हैव इनकम right away, whatnot. तो उनकी कंसर्न वहाँ से आ रही होती है कि यार इकोनॉमी का कोई पता नहीं होता, तो यू नो यू नीड सम काइंड ऑफ मेजर और करियर जो हर हालात में चल सके. Exactly. तो आई थिंक दैट्स वेयर they're coming from. और सबसे पहले
अगर बात होती है इवन योर फ्रेंड्स, ठीक है, वो भी मोस्टली पॉइंट आउट कर रहे होते हैं इसके बाद जॉब नहीं होगी, और अगर आपने प्रो नहीं होंगे तो फिर तो बिल्कुल जॉब नहीं होगी। Yeah, right. वो तो है. तो बहुत से लोगों से ये बातें सुनी गई थी। Hamza, what did you major in? मेरी कहानी थोड़ी अजीब है. So I can completely relate. ये जो सिलसिला है ना, बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद एक मतलब उससे करियर पाथ उसके साथ एक एसोसिएट हो गई चीज. फॉर एग्जांपल I never had that much pressure initially, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि then seeing and growing up around people, family, friends और हो गए लोग जो मेडिसिन के अंदर जा रहे हैं, जो मेडिकल फील्ड्स के अंदर मतलब एक्सेल कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एक प्रेशर होता है, एंड एक्सपेक्टेशन होती है कि यू शुड आल्सो गो इन दैट फील्ड क्योंकि लुक्रेटिव है. तो आई एंडेड अप गोइंग इनटू फार्मेसी. मेरी डिग्री का हुआ ये कि whilst I was studying I actually started working within pharmacy, and मतलब मुझे बहुत hands on experience मिला, मेरी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी बढ़ी, मेरी एप्लीकेशन बहुत अच्छी बन गई उस फील्ड में, and I thought that was going to be my career at the end of it. But फिर हुआ ये कि there was a little module within my course that wasn't accredited. मतलब उसमें credits involved नहीं होते थे, but they wanted people to pass it. But उनका criteria किसी को नहीं पता था. And on the basis of that, they said that I didn't pass. And hence, उन्होंने मुझे अपनी, because मुझे masters मिलती degree के अंदर. And only after the masters, I would have been able to practice pharmacy. But what happened is, उन्होंने मुझे masters नहीं दी, they just gave me a bachelor's and they said you can't. So I ended up with a bachelor's and nothing to show for it and nothing to do with it. Matlab, there's nothing I can really do with it in pharmacology. ये फिर scenario बना. And to be honest, uske baad I'd sort of had enough of that feel. And you know, one thing I realized at the end of that experience is, because obviously when you're limited with options, then you have to make yourself, then you have to open yourself up to new options and you have to create opportunities, right? तो obviously उस situation में फिर हुआ ये कि मैंने कहा, I started thinking about it. मैंने कहा कि यार एक tunnel vision किस्म की बन जाती है, because you get into one line of a career and you think यार यहीं पे मेरी रोजी रोटी होगी, यहीं पे आगे जाके मतलब जिंदगी बनेगी. लेकिन आप ये नहीं सोचते खुदा ना खासा कुछ होता है, या any, you know, even, or for example another opportunity opens up and you take it, then you realize that the world is still a very open field and you can go into something else. So I actually ended up switching that completely. And even though now I'm studying accounts, you know, in finance, that's sort of what I'm studying in my own time, I'm actually working in a completely different area, which is facilities management. So wo, matlab, it's just the weirdest place to be, because I know so much about medication and the health field, and after working in that environment, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है. मतलब अभी भी मैं किसी के साथ बैठूंगा, okay, what medication you're on, उसके side effects क्या हैं, yeah, different things like that, or interactions क्या हो सकती हैं. But I don't get to practice it. I don't get to do anything with it. And actually, I have to create my sort of space somewhere else. It's a challenge, and abhi I'm in a place where I'm thinking I don't know exactly where I will stand in the next year or two, you know. Like, and at the same time, I've stopped worrying about it because I just want to live my life. You know, I've been noticed that the people that I've seen, you know, who are doctors and who are pharmacists and, you know, who are doing well in their fields, unki life mein aur kuch nahi hai. You know, they're not doing anything more interesting. So I think for the time being, my profession is a thing that I'm sort of putting aside, and I'm spending more time on myself. Clearly, that's something I've been lacking. So I think that's what I'm doing at the moment. I don't know if that answers anything in the question, but yeah, it does actually, because and it rings a bell for me, because when you say, you know, they don't seem to, like doctors and pharmacists, they don't seem to have much else going on in their lives. Yeah. I kind of felt the same way, but at the same time, I've spoken to people who were going for medical and they were extremely busy, stressed out like crazy, right? But when I asked them, like, how do you feel? They'd be like, this is what I want to do. Like, it's not about my parents or anything. This is what I love. So I have to be a doctor. And it really, I think it takes like true passion to actually get there too. It's not something that gets decided with your birth. But you know, the only thing मैं इसमें फिर add करूँगा, क्योंकि I have some very close friends who are either studying medicine or are doctors. लेकिन
मतलब some who are doctors, they definitely love their degree. और उनकी जो when they give me a reason, मतलब जब वो मुझे अपनी कोई वजह देते हैं कि अच्छा इस वजह से ये स्टडी कर रहे हैं या उन्होंने इस करियर पाथ को चूज किया, मैं कहता हूँ ठीक है, you know what, you've justified it. लेकिन कुछ लोगों से जब मिलता हूँ या अगर one of my friends, he's studying medicine, जब मैं उससे बात करता हूँ ना, it's his reasoning which I don't like, because फिर वहाँ पे ये बात आती है कि you know what, मतलब सबका सर ऊंचा होता है, अपनी सोसाइटी में आपकी स्पेस बनती है, आपको प्राइड एक महसूस होती है. Pride come from whatever you do. It shouldn't stem from one degree. Because I've noticed, अब मैं यही बात करता हूँ कि when this happened with me, all these family friends and people who हर साल पूछे थे, अच्छा हमजा क्या कर रहा है अब, हमजा किस साल में है, मतलब it's got nothing to do with you. मतलब why are you constantly asking? लेकिन ठीक है, पूछो, कोई मसला नहीं है, पूछते रहो. लेकिन फिर होती बात ये थी कि फिर अब जब ये सिलसिला हुआ तो फिर वो कहने लगे कि इसने क्यों नहीं किया, या अच्छा फिर ये हो सकता है वो. No, मैंने अपना डिसीजन ले लिया. I am going in a different direction and I'm doing something else with my life. Either you ask me about that or don't talk to me at all. मतलब at the end of the day, मतलब मेरी लाइफ के अंदर सिर्फ वो चीज नहीं है, मेरी लाइफ के अंदर और भी चीजें हैं जो ऑल इनकम्पसिंग हैं. And it's a fact कि मैंने नोटिस किया है कि जो कॉम्प्लेक्स कह लें या क्या, कि आपने अगर मेडिसिन कर लिया तो आप हर मेडिसिन या कोई भी ऐसी बड़ी फील्ड में आप पोजीशन पे पहुंच गए, सो आप हर जो एक आम आदमी है ना, एनीबडी एल्स हु इज नॉट इन दैट फील्ड, इट्स एज इफ वो आपके स्टेशन के बिलो हैं एंड आप उनको हमेशा मतलब क्या कहते हैं, जूते की नोक पे रखते हैं. मतलब फॉर सम रीजन आप उनको इस तरीके से आप उनके साथ पेश आते हैं. मतलब ये मुझे चीज समझ नहीं आती. That's definitely a cultural thing. Have you heard of, for example, the concept of a trophy wife? Bro, trust me. ये कुछ male doctor wannabes में थोड़ा कभी-कभी होता है. Like, I'm not villainizing all people in medicine, obviously. It's not the majority, or we don't know how many there are. लेकिन ये देसी culture में definitely होता है कि मतलब मैं doctor बनूंगा, I'll get a trophy wife, I'll have 3 cars, and like just the wrong reasonings to want to be. It's not about like I care about patients or anything. बिल्कुल. Getting back to Red's passion वाली बात, ठीक है, एक होता है passion और एक होता है determination, ठीक है. And I've seen a lot of people that go into medicine or any other field, like in general, but let's just say medicine for now, okay? I've seen people that go into medicine because of not passion, but rather determination and like negative motivation, ठीक है? Yes. वो जाते हैं अपने parents की वजह से, they're good at it, they're really good at it, but they don't have the passion for it. Like वो successful doctors हैं, लेकिन अगर कभी उनसे पूछो ना, तो they're like, okay, I never wanted to do this. My own dad is an example for that. My dad always says, okay, like right now he's retired, but उनसे आज भी जाके पूछो तो he's like, मैंने chartered accountancy करनी थी. I never wanted to do this. Like, I still want to do that. Like, okay, I'm 67, whatever, but भाईजान ने नहीं करने दिया. भाईजान being like his बड़े उस time पे वो थे घर में, like बड़े चाचू, तो he's like, भाईजान ने नहीं जाने दिया, तो what can I do about it? He still like resents it. So the thing is, you don't have to be passionate to be good at something. Passion comes within, like, लेकिन सबसे ज्यादा जो होती है determination and work ethic भी आपका काफी ज्यादा होता है. अक्सर चीजों में अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो काम बहुत अच्छा कर जाते हैं, लेकिन दिल में कभी उस काम को अच्छा नहीं जानते. वो सिर्फ जिद में आके वो काम कर जाते हैं. Personal satisfaction नहीं होती. Exactly, nahi hoti. And seriously though, I've seen it like so many, and me personally, abhi jaise Hamza ne baat ki na ke like he's got his majors in one thing and then he is studying another thing and then now working another thing. So I don't understand, me personally, personal opinion, I don't get how people are, become so multidimensional. Legit. I can, like me personally, I went up to my dad, मैंने जब metric में जब sciences ली थी, नहीं हुई मुझसे, मेरे सर के ऊपर से गुजर गई. I was like, dude, I cannot do this. हालांकि नेगेटिव मोटिवेशन हो सकती थी, मैं मॉम डैड के दर्द से बोल सकती थी कि नहीं यार, मैंने करना तो यही करना है. But the thing is, I had to walk up to my dad and I had to say, I can't do this. ये मेरे सर में, मेरे भेजे में पढ़ ही नहीं रहा. Like I can't, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे. And then he gave me an incentive. He was like, okay, you don't want to do this. And I'm like, yeah, I don't. He's like, acha, फिर क्या करना है? And he told me civics लो, sociology लो. He was like, engineering करनी है. I was like, आपको पता है, I suck at maths.
And then he's like, okay, तो क्या करना है? And you know that like वो एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग जैसा लुक होता है पेरेंट्स के मुंह पे, लाइक अच्छा बताओ अब फिर क्या करना है, अपनी मर्जी से बताओ. Yeah. So that happened with me. I went up to him and he was like, and I was blank. I didn't know what I wanted to do. Us time pe one thing came out of my mouth. Like I was like, okay, I'm good at arts. So I told him, I was like, I like to draw. Maybe I want to go in arts. And he was like, arts. Ha ha ha. Dot. Yeah. And I'm like, yeah, arts. And he's like, But then there's one thing. I'm like, what? He's like, you're choosing your subjects by yourself. I want you to excel in them. तुम मेरी मर्जी के subjects में excel नहीं कर सकती हो, fine. अपनी मर्जी के subjects में excel करो. अच्छा, ये pressure अलग बन गया. At that time, because he was demanding an answer and I didn't know what the hell I wanted to do, I saw one thing, okay, great. At least I have something. I just look at my skill set at the moment. वहाँ पे जब आप किसी के सामने खड़े हो ना, आपका दिमाग नहीं चल रहा होता. And at that time, the one thing that came into my mind that I had in my skill set was drawing, was like my creativity. So I was like, I'm gonna do arts as in like fine arts. So he was like, okay, now excel in that. Now after spending like, a good 2 years studying fine arts, and like now it's like I'm on the same verge. Like I started off बहुत अच्छी तरीके से कि like नहीं, I like this is more my domain. Yes, it is. It is more my domain, but still the question is there that arts में भी बहुत कुछ है करने को. I still have psychology. I could just go for BSc psychology or something. Yeah, it's important to remember, Muskaan, you're still 18, so you're kind of Exactly. you're still in the thick of it, so there's probably a lot more twists and turns in your story See, exactly. because we've all gone through it. Yeah, but like I'm just saying कि I don't get how, just like Hamza said, कि लोग इतने multi-dimensional कैसे हो सकते हैं? ठीक है, होते हैं. Like मैं 3 अलग-अलग जगह, मतलब एक बिल्कुल 3 अलग-अलग fields हैं ये. मतलब मुस्कान नहीं होते. मैं तुम्हें बताऊं कि मेरा मतलब ये नहीं है, सब होते हैं. डिफरेंस ये है कि लाइफ अगर फॉर एग्जांपल मेरा पॉइंट ये कहने का है कि इफ यू लिव अ लाइफ वेयर एवरीथिंग falls into place in such a way कि the vision or the view that you have of the world, आप शुरू में जिस तरीके से आप दुनिया को देख रहे हैं, आप उसी तरीके से दुनिया को देखते आप चलते रहें, तो फिर ऑब्वियसली आप ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते लाइफ में. आपको कोई नए एक्सपीरियंसेस नहीं मिलते, आपको डिफरेंट डिसीजंस नहीं लेने पड़ते. You can sort of go on the track. हाँ, लेकिन जब लाइफ में थोड़ा डिफरेंट अगर कोई चैलेंज आता है या कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फिर आपको अपना रास्ता थोड़ा बदलना पड़ता है. और जब आप थोड़ा रास्ता बदलते हैं, फिर आपको पता चलता है आपकी काबिलियत ज्यादा है, आप बल्कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. आप सोचें अगर आपकी आगे फैमिली जब होगी, आपके बच्चे होंगे, उनके भी बच्चे होंगे आगे, तो आप सोचें अगर आपकी लाइफ में आपने एक चीज करते हुए आए हैं, इट्स नाइस. They will, मतलब your kids will grow up seeing you in sort of a very clear sort of set regime. ठीक है, it's nice for them to see that. लेकिन it's also nice to grow up with parents या with elders जिन्होंने they've dabbled in different things और उन्होंने हर चीज में they've shown that they can excel in different things and they can apply themselves to different things. मतलब I feel personally कि अगर मैंने ये देखा होता, अगर मैंने अपने इर्द गिर्द अगर लोगों को इस तरीके से अगर देखा होता, तो I know for a fact कि I wouldn't have made the decisions I would have made before, because I know मैं फिर ये कहता कि मैं तो शायद फिर यूनिवर्सिटी भी नहीं जाता. मैं कहता कि यार मैं थोड़ा टाइम लूंगा बीच में, I'm going to see, मतलब मैं मे बी थोड़ा ट्रैवल करूंगा या कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा लाइफ के साथ, फिर मैं शायद स्टडी करूंगा. Like right now at 24 I actually feel मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरी लाइफ चॉइसेस अब जो है ना, वो ज्यादा सेटल्ड हैं और वो ज्यादा थॉट थ्रू हैं. अगर कोई डिसीजन लूंगा तो मुझे पता है व्हाट आई वांट टू डू, मैं उसको किस तरीके से करूंगा, किस तरीके से अप्लाई करूंगा. I didn't know that when I was 18, and I think वो जो from that point to now, it was a very interesting journey. I learned so much, and I'll probably keep learning that. So it's basically I'm at like You're at crossroads. Yeah, exactly. I'm at crossroads, whereas like I'm just at a different spot on the road. I can't relate to whatever you're saying, but then I still know I'm like conscious of this fact that I'm still 18. There's nothing, like I don't have anything to lose, like as if at least like right now. Yeah, there's so much to do in the world. Yeah. Aiza, were you saying something? Yeah, please. I thought she was saying something, but I She was. Yeah. But I really I don't forgot. know.
Hamza talks at like 100 miles an hour. नहीं नहीं दैट्स रियली गुड मैं बड़ा इम्प्रेस हो रही हूँ इस चीज से कोई तो है बोलता है एंड आई एम लाइक नहीं वैसे यू नो समथिंग आयजा के जो बोलने में जो एक ठहराव है ना वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत कम लोगों के अंदर एक ठहराव होता है बात करने का आजकल सब जो है ना भड़ बात करते हैं इंक्लूडिंग मी करते हैं Well, you just came from a rock concert, so. वो कॉन्सर्ट क्या मतलब मेरी आवाज थोड़ी जो है ना अभी बैठी हुई है लेकिन फिर भी जो है ना बड़ क्या था It's good. It's good. एग्जैक्टली Energy तो है. Yeah. एग्जैक्टली जज्बा है, जुनून है. तो हिम्मत क्यों हाँ सही अच्छा कहते हो Well, let me tell you guys something. So, मेरी तरफ से, right? मैंने 3 बार मेजर चेंज किए कॉलेज में. पहले मैं इंजीनियरिंग में था, सिविल इंजीनियरिंग. फिर मैंने I went into pre-pharmacy. So I was on the same track as you, Hamza. मगर वो pre-pharmacy वाला जो चेंज था ना, वो ज़्यादा parental pressure, family pressure की वजह से, you know, oh यार, you know, pharmacists, they make a lot of money, do that, right? I went into it. तो 1 साल में मुझे पता लग गया कि this is not for me. तो ये नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की यार मेरी grades खराब आ गई. I was getting really bad grades and I was talking to pharmacists every day. I used to go to our pharmacies over here and talk to them and ask them. And most of them, just like Hamza's perception was, their feedback was like, oh, those were the worst 6 years of my life. बस And I was like, you made yourself go through 6 years of your life and you do look miserable. Man. bro trust me मुझे पता है यार यही होता है So, मगर होता क्या है कि in my case at least, there's a question, and I'll ask you guys this question as well. There's a very popular question which is like, if you had $1 million, or let's say you had, I don't know, रुपए में कितना बनेगा? 10 अरब rupees. What would you actually do? So you had the financial security, you don't have to worry about money. Then what would you do, right? तो मेरे लिए एक answer पता क्या था? I had like a couple answers, or things that really intrigued me, but none of them were money makers. ये सबसे बड़ा मसला था. एक तो था journalism, एक था sociology, और एक था anthropology. So I really liked the study of humans. I really liked the study of social cultures, and I really liked. I loved the news. I wanted to be a journalist or something. I knew, being from an immigrant family, we didn't have a lot of money. We had financial issues growing up. I knew that as soon as I get out of college, I have to make money. तो फिर मैं इधर आ गया. मैंने देखा मेरा skill set क्या है, और ये काफ़ी देर मैंने, I was around Aiza's age, I think, when I made this decision. So I graduated late from college, but I did it, and I got a really good job right out. My career really took off, and then in 5-6 years, I'm like super stable. But where am I right now? Oh, I also wanted to explore teaching. So now I'm actually thinking of giving online classes to people around like the technologies that I've learned and stuff. So I'm basically using the financial security that I was finally able to buy for myself through, I guess, establishing a good career. And I'm using the spare time that I have now to just pursue my interests. And those interests aren't making me money, but I get some satisfaction out of it. So Puckcord, for example, right now, it's not a, you know, monetized or anything like that, but it's really fun to do. That's just some food for thought. That $1 million, you know, what would you do if you had $1 million? Does make sense. That's a true search for, I guess, what your peak interests are. But you also have to have, I guess, what our parents are trying to do with us is kind of exhibit some sense of realism. Like you have to be realistic as well. I think it's somewhere in the middle. You have to combine a little bit of realism with, I guess, your interests, and the solution is somewhere out there. I really admire what Hamza does, for example. Hamza has a huge interest in music, and he's talked about this in one of our episodes, and now he has a band of his own. He sings constantly. Living, breathing Marathi, बस और कुछ नहीं. Yeah, he's pursuing his interests on the side, but you're doing it. You're getting there. Who knows what opportunities might come out of that? And that's something you can really start exploring in your mid-20s, which Hamza is at right now, or your late 20s, where I am right now. So I think what's nice is, even after all this frustration, there is hopefully a light at the end of the tunnel. You will still get to explore. There's a silver lining. Yeah, like कई बार लोग ऐसे समझते हैं कि यार मैंने मेजर कर लिए कोई ऐसी चीज में जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, अब हो गया, you know, I wish I could reverse the clock. I wish I could go back ताकि मैं सही काम कर सकता. लेकिन it's never too late. I think it's never too late. बस एक सिंपल सी बात ही होती है कि यार कुछ भी होता है जिंदगी में, आपको कभी कभार कुछ चीजें समझ नहीं आती, लेकिन आपका जो नजरिया होता है ना, आप किस तरीके से चीज को देखते हैं. अगर आप ये समझें कि यार इसमें कोई बेहतरी है मेरे लिए, अल्लाह ने कोई ना कोई इसमें बेहतरी मेरे लिए पैदा करेगा. ठीक है, जो हो गया अभी जो हो रहा है, ठीक है, I might not be so keen on it,
लेकिन I wasn't keen on it before, लेकिन ये है कि अब जो है it's the present, it's what I'm dealing with, लेकिन इसमें मेरी कोई बेहतरी है. I just have to keep looking forward कि there's something good around the corner. Eventually, if you look at it that way, बनता है, because then you take your opportunities as well. क्योंकि आप हमेशा optimistic है about your future and your prospects. Because it can always be worse. You know, it's a simple thing. It can always be worse. So wherever you are, it's actually the best place you can be. So the only way to go from there is forward. Yeah, absolutely. Right. Pakistan में arts का है क्या, like scene, like is there opportunity there? बोलने में ये लगी थी कि अगर कोई आगे क्या नाम है किसी आर्ट्स की फील्ड में जाता भी है ना, फॉर एग्जांपल इट्स there's fashion designing, there's like mass communication, there's journalism, there's like a lot of arts related, you know, literary arts ले लो. लेकिन इस साइड पे जो भी जाते हैं करके वो भी एफएससी ही जाते हैं. एफएससी तक तो है ना, सबके ऊपर एक होता है कि नहीं करनी तो एफएससी है, एफए का तो नाम ही ना लो ना. वो तो प्रेशर है ही ना, हर किसी ने करनी ही है. वही कह रही हूँ ना कि लाइक करनी तो एफएससी है. हाँ, एफएससी के बाद अगर आपको आप एडमिशन दे के आपको एडमिशन कहीं नहीं मिल रहा, देन यूर लाइक ओ शिट. तो उस टाइम पे आपके पेरेंट्स कहते हैं यार ले लो एडमिशन, फिर तुम यू नो फिर देन यू गो इनटू लाइक प्रोग्राम्स दैट आर रिलेटेड टू आर्ट्स. ओके, लेकिन FA basics of arts, even if you want to go in arts, like have some basics of arts. But the यहाँ पे सीन फिर से वही होता है कि मैंने जितनी अपनी let's just talk about my batch where I go to school. आर्ट्स के सब्जेक्ट्स कहीं भी किसी भी प्राइवेट स्कूल में यहाँ पाकिस्तान में आई हैव नेवर सीन के प्राइवेट स्कूल्स में होते हो. प्राइवेट स्कूल्स में हमेशा आपको बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स बस ये मिलेंगे आपको. एंड public schools में quality of education not as up to mark, but I'm gonna say it's not really that bad at all, because I myself go to a public school because this is the only place that I found जहाँ पे मेरे subjects offer हो रहे थे या वो subjects offer हो रहे थे जो मैंने पढ़ने आगे. So like seeing ये होता है कि यहाँ पे भी even if I see like students in my batch, I don't know what word to use that is not offensive, but like they come from very conservative families. उनसे पूछो ना, लाइक मेरे बैच में जो बंदियां थी, मैंने अगर उनसे कभी पूछा ना कि यार आगे क्या सीन है, none of them were into getting into a career. They were like हाँ यार बस स्टडीज कंप्लीट करनी है किसी तरह, लाइक मास्टर्स बैचलर्स लेनी है एंड कोई डिग्री लेनी है, एंड देन उसके बाद शादी करके अपने घर के अपने बच्चे करने हैं. लेजिट ये मेंटालिटी है मतलब आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की. तो वही मैं कह रही हूँ कि लाइक यहाँ पे करियर माइंडेड लोग नहीं है एफए में, एटलीस्ट जहाँ तक मैंने देखा है करियर माइंडेड लोग नहीं है. यू डू एफए क्योंकि लाइक जिसको कुछ नहीं करना होता ना वो जाके एफए करता है क्योंकि लाइक वैसे भी आगे करके शादी करके बच्चे ही करने हैं ना. लाइक दैट्स द आंसर दैट आई गेट. एंड you know when people look at me they mostly like, well, you know, that's, you know, sarcastic smirk. Okay, oh, you, when I talk about career they're like yeah sure, you know, it's like, you know, just they're saying हाँ हमने भी देख लिया तुम क्या करोगी. So it's that kind of thing. So आर्ट्स का ये मतलब सीन है. और जो जाने वाले होते हैं वो चले भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. एनसीए भरा हुआ है. अगर एनसीए में देखो तो टैलेंट की, एनसीए इज नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, इट्स इन लाहौर एंड इट्स द हब ऑफ लाइक, यू नो, एवरीबॉडी दैट गोज इनटू आर्ट्स, राइट. सो अगर इफ यू सी टैलेंट, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उनसे भी पूछो ना, कभी जाके उन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से भी पूछो जो मेजर्स इन फाइन आर्ट्स कर रहे हैं या मेजर्स इन पेंटिंग, मेजर्स इन समथिंग लाइक दैट, वो कुछ भी कर रहे हैं ना, उनसे भी जाके पूछो कि लाइक क्या किया, एफएससी की है, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल की है, उसके बाद यहाँ पे आए हैं. तो नोबडी टेक्स एफए. ये कहानी है. Exactly. Even public schools भी, और जो कॉन्वेंट होता है, I was a student there थी कि मेरी फिर तक एजुकेशन है वो वहीं से ही है, बट वहाँ पे भी सब्जेक्ट्स भी कंप्यूटर्स, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल, बस इस तरह से लिमिट कर दिया जाता. You know, the only thing I will say here, ये जो recurring theme है ना, वो ये है कि हमारे यहाँ जो एक कल्चर बन चुका है, and because obviously I live here in the UK, and I think the weird thing is गोरे जो है ना, we lived under a colonial sort of system जहाँ पे I think we wanted to always aspire to white collar jobs, you know, white collar identities. I think कि हमारे यहाँ, think about it, अगर हमारा जो biggest export है as a people
right, I would say is our culture, our arts, our culture. I personally would think that's our biggest export. It's the thing that distinguishes us even with our neighboring countries, right? लेकिन the one thing that we don't do is हमारी जो institutions हैं उसके अंदर वो चीज़ ज़्यादा एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मतलब कोई उसको ज़्यादा तरजीह नहीं देता. मतलब हाँ, कुछ हैं जो रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एनसीए का नाम लिया है, प्लीज जहाँ पे लोग निखर के मतलब आर्टिस्ट आए हैं, जो मेन जो आपका टैलेंट है या जो पुराने जो आपका एक बैच है टैलेंट का, वो उन जगहों से, उन इंस्टीट्यूशन से उठ के आया है. ठीक है, दे आर द बैकबोन दिस इंडस्ट्री कह लें या ऑफ द इंडस्ट्री व्हाटएवर. लेकिन आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इस चीज़ को ज़्यादा अटेंशन नहीं दी गई है. But when you look at the West, it's the complete opposite. In the West, if you look at, like the bigger universities like Oxford, Cambridge, they were built on the basis of culture, the basis of arts. Even now, agar aap wahan pe kuch study karna chahte hain, you're better going there to study subjects to do with arts and culture and history, as opposed to studying your sciences and your mathematics, purely because they are more rich in that. और हमारे यहाँ sadly उस चीज़ की मतलब पूरा जो वो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है. बिकॉज द वे आई लुक एट इट, अगर हम जो पुराने जो पिछले जो राइटर्स आ चुके हैं, जो हम लेजेंडरी राइटर्स जिनको हम मानते हैं पिछले 100 सालों में, वो सब लिटरेचर पढ़ के आए थे. They all purely studied literature, and they only purely studied arts. That was their main field. That was their main focus. And to be honest, what they did with that, it's timeless. उसका जो influence है, it's greater than anything else. It helps shape our culture. So वही बात है ना कि जो writers होते हैं, it's the writers and it's art that helps shape and define generations. It's not scientists, and matlab, yes, they can help. They help to aid the generation, but it's actually arts and culture which helps define a generation and allows it to move. Yeah, exactly. Like science doesn't, science has its pluses, it's pros. Okay, we get it. But tradition ko alive rakhne ke liye, basically you have artists, you have people that, culturally understand the tradition and take it, like usko nikhar ke wo bahar late hain, and that is a person that can be called an artist. They are called artists because they know how the art of tradition and it all works. Exactly. Simple point. For example, Allama Iqbal, right? He is regarded as one of the greatest poets and one of the, and a very good scholar of Southeast Asia. And the thing is, it's not just in Southeast Asia. He's regarded as that, even in the West. But the thing is, he never went and studied sciences. He never studied any of those subjects. He studied subjects related to literature and arts, right? Exactly. And the thing is, the only difference that I think distinguishes him as opposed to other people, उनका already जो background था, he was from a very good background, right? और हमारे यहाँ ये अभी भी concept बना है कि हाँ, तुम जो भी करना चाहो कर लो, लेकिन हाँ, it suits only those people जो अच्छे पैसे वाले घरों से हैं. अगर वो पैसे वाले घर से हैं, तो वो कुछ भी कर लें, वो बना लेंगे कुछ ना कुछ. तो obviously उनके लिए एक advantage होती है. As opposed to people जो lower background से हैं, उनके लिए ये नहीं है. As you said, Habib, मेरा भी यही experience है कि यार मैं तो जैसे ही school leave किया, मैंने कहा यार अब मुझे job करनी है, because I was in the same position. हमारी भी financial situation यही थी. We came as immigrants. We came here. We settled, and from then on, it's always been hand to mouth. It's never been comfortable. मतलब अब जाके थोड़ा comfortable हुआ, but it's still not comfortable. It might take us our whole, maybe most of my life to get to a point कि मैं कह सकता हूँ कि मैं comfortable होऊंगा यहाँ पे. So I've never had that liberty कि मैं सोचूं कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ. But then I've had to tell myself, no, if everyone else can do it, I can also do it. I can't worry about those things. वही है ना, जो होना है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में. लेकिन बात ये है कि मैंने अपनी इंटेंशन ये बनानी है कि अगर मेरा दिल इस तरफ है, अगर मेरा इंटरेस्ट इस तरफ है, तो मैं सिर्फ उसी काम को जस्टिफाई कर सकता हूँ, उसी के अंदर मैं कुछ ना कुछ हासिल कर सकता हूँ, which will be beneficial to me as well, as opposed to other things. And I think when it comes to arts and literature, वहाँ पे हमारा नजरिया थोड़ा बदलना चाहिए. We need to be accepting of that, because it really is a big part of our culture and a big part of who we are. Yeah, I fully agree. There is one thing though, Hamza, to play devil's advocate a little bit. बिल्कुल.
ये जो तुमने पॉइंट बनाया ना पहले about some of the greatest people who influenced our lives today were basically artists, right? We're talking about writers, mathematicians, Socrates, philosophers, right? बेशक या उनकी जो राइटिंग्स हैं वो आज तक हमें इन्फ्लुएंस करती हैं लेकिन हम्म जो पॉइंट ऑफ और ये मैं I'm speaking mostly from an American context यहाँ पे एजुकेशन सस्ती नहीं पड़ती बहुत महंगी होती है I mean I think it's the same in Pakistan too for higher end universities you have to pay quite a bit True, yeah. तो यहाँ पे most people when they go to school they have to take out loans क्योंकि किसी के पास इतने पैसे नहीं पड़े होते you know they to pay हाँ मेरा भी Student यही है। loans, exactly. Like people just live on student loans, and then Yeah. half of the time, like a lot of people, like पहली decade तो graduation के grad school के बाद पहली decade तो उनको सिर्फ ये student loans देने में ही लग जाती है. हाँ, Like ये पता I've heard that so much. बस। Exactly. मेरा पॉइंट कहने का ये था कि these skills, writing, math, what else was it? Philosophy. These are so accessible to us. I'm not saying that you can be a master outside of school, but you can still Mhm. capture a lot of it from. We have the internet available today. You know, हाँ, I know, yeah. the people who influence us today from history, they didn't necessarily go to. I mean, I don't know how much academic accessibility they had, and even if they did go to school, they probably did not have the types of expenses that we had today. You know, in terms of Of course. incredible, just the outrageous expenses that you take up from just going to school. It's not cheap anymore. So that's where a lot of I think the older generation is coming from. It's like आपने पैसे खर्च नहीं है अगर स्कूल जाके so why not do something that you can not learn anywhere else except in school? You know, pick up those types of skills that you could potentially really master, and you really could make the most out of your money and time being spent within school. So that's where I think a little bit of it is coming from, if that makes sense. I know exactly, and इस बात को मैं कभी deny नहीं करता, लेकिन I think the only thing I would say is, for example, ठीक है, you have to apply yourself. वही बात आती है, you need a professional, you need something कि जहाँ से you can recover whatever you've spent. You know, you don't want to live your life hand to mouth, right? लेकिन फिर at the same time, I've seen examples जहाँ पे लोगों ने इस तरीके से नहीं मतलब देखा है, मतलब they've decided to do something completely weird, completely off the wall sort of stuff कि जहाँ पे आप immediately देख के कहेंगे इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें कोई prospect नहीं है, लेकिन again बात वही है, उनकी determination है, उनकी will power है, उनका enthusiasm है उस subject की, वो मुझे कहेंगे हाँ लेकिन ये तो एक बंदा है, मैं कहूँगा नहीं, बात तो यही है कि उस बंदे ने दिखा दिया ना, क्योंकि उसको इंटरेस्ट उस फील्ड में था और उसकी डिटर्मिनेशन ऐसी थी, उसने जितनी जिद्दोजहद की उस चीज के पीछे, अब जाके उसको उसका फल मिल रहा है ना, तो बात यह है कि यही मतलब लेसन है लर्न करने के लिए दुनिया में कि यार आप किसी काम में भी वही जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, if you want something so badly and you do everything you can for it, it will have to come in your direction. It's how it works. लेकिन हम हमेशा जो है ना, हम लोगों को थोड़ा मतलब हमेशा people stay distracted because of what other people say, और हमेशा जो है ना discourage हो जाते हैं बहुत आसानी से. आजकल की सोसाइटी ऐसी है कि अगर आपने by your mid-20s, by like the age of 25, if you haven't gotten your stuff sorted out, if you haven't figured out your situation, then you're going to be in deep financial mess. तो यहाँ पे इसी चीज़ का डर होता है लोगों को. अब कम से कम मुझे अब I was going to ask this about the Pakistani environment over there, लेकिन यहाँ पे इतना होता है, इतनी तसल्ली हो जाती है कि I've had in my business, in my corporations, business-oriented jobs, right? I've had a manager who was a music major. I've had a manager who was a communications major. One manager who was an English major. मतलब उन्होंने business में major किया ही नहीं, लेकिन फिर भी उनको opportunities like music से आप business में कैसे आ सकते हैं? He had the experience, तो companies they don't care about that. They overlook that. They just give you the job. लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसे हो सकता है? I don't know. वही बात आ गई 22 25 में भी जाते हैं, आपको 50 years का भी experience चाहिए. How is it possible? तो अभी कोई अगर कॉलेज ग्रेजुएट है, ठीक है, तो उसको पूछते हैं how much experience do you have in this field? How am I supposed to have experience? I'm a fresh graduate. You have offered this job to a fresh graduate, ठीक है? हाँ, तो ये मेरे ख्याल में if we can change this process कि लोगों को कम से कम जॉब सिक्योरिटी, इकोनॉमी तो हम अपनी ठीक करें ना,
ताकि लोगों को जॉब्स की तसल्ली तो हो, लाइक यू हैव opportunities out there for you अगर कोई financial ज़रूरत पड़ जाए, अगर कोई if you don't take off for example with what your true passions are. सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह हमजा ने बोला है, लाइक आपने जो मर्जी कर ली है, कॉलेज खत्म भी हो गया शायद, और मे बी you're close to the end of it. हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, even if you feel like completely unsure of what you did or whether it has prospects or not. I mean, मैं अभी तक अपने आप को पूछता हूँ कहीं पर, I'm like 29 and I have a really good job and career, लेकिन क्या मैंने सही फैसला किया था कि नहीं यार, कुछ और कर लेता, नहीं यार. लेकिन बात बस इतनी है कि I settled at something that I realized I was good at, which was numbers. I like numbers, I like math. और मैंने फिर ये management information systems, which is basically like a crossover computer science and business, ये वाला मैंने मेजर कर लिया, और and I turned out to be really good at it. तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि I'll ever be happy in an office. मैंने शुरू से बोल दिया था अपने आप को, यार मैंने ऑफिस में कभी नहीं जाना, like I never want to do an office job ever. मैं भी यही बन रहा था. मेरा 18 साल की उम्र मेरा यही फैसला था, लेकिन now I'm sitting in an office all day. लेकिन सब यही सोचते. Exactly. कौन सा बच्चा ऐसा सोचता है बड़ा होके 5 साल का, बाबा मैंने ऑफिस में बैठना है? Never. You want to be an astronaut or like pilot बनना है, मैंने firefighter, कोई बड़ी-बड़ी चीजें, मैंने एडवेंचरर बनना है, कोई ऐसी जॉब्स होती भी नहीं एडवेंचरर सैलरी की. मैं इंडियाना जोन्स बनना है एक बार, मुझे इंडियाना जोन्स बनने का बहुत शौक है. Indiana Jones, yeah, exactly. Okay. You just have to make the most of it. Like it gets better, and you learn to kind of deal with it, and it actually becomes fun sometimes too. I'm office में बैठा होता हूँ, लेकिन कहीं पर I'll be stuck at a very challenging problem, but because I'm very good at solving those mathematical issues, I actually get some satisfaction out of doing that. फिर paycheck आ जाता है. I kind of like the fact that I'm not broke anymore like I was in college. Yeah, exactly. Paycheck बहुत अच्छा मिल जाता है, अल्लाह का शुक्र है. It rejuvenates you all the time. Exactly, right. And then, like Hamza did, मैंने Hamza ने अपने parents के साथ negotiate किया कि I'll do this college first and then I'll pursue music. और ऐसा ही थोड़ा सा मैं भी कर रहा हूँ. You get established first and then you pursue some side interests as well. That works out pretty well too. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का एक ही तरीका नहीं होता लाइफ का. दिस इज जस्ट द फॉर्मूला दैट आई गेस वी फॉलोड रिस्पेक्टिवली. लेकिन बस ये होता है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. The only thing मैं इसमें बस ऐड करूंगा, again it depends on how you perceive life, और आप किस तरीके से उसको अप्रोच करते हैं. लेकिन inevitably मतलब मेरी हमेशा ये थिंकिंग रही है कि यार आप you should never get too comfortable with things. उसी में there's a danger. It's within our nature. Things never remain constant. Things keep changing. In life things keep changing all the time. And आपको खुद जो है ना, it's good to actually go through different experiences or go through challenges. जिसमें you end up having to change your approach time and time again. क्योंकि मतलब अगेन मैं हमेशा उसको थोड़ी दीनी पर्सपेक्टिव में ले जाता हूँ हमेशा इस बात को, क्योंकि मैं हमेशा ये समझता हूँ कि यार जिंदगी में मुझे नहीं, जिंदगी एक सफर ही है. मतलब आप एक ट्रैवलर की अगर आप जहनियत के अंदर आप अपने आप को डालें तो फिर आप सही हैं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लाइफ इज इट्स अ ट्रैवल. मतलब और कुछ नहीं है. आपको एट द एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट द एंड. This is not the finite thing. There's more after this. So at the end of the day, अगर आप चल रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि यार बात वही है. आप जब कब्र में जाएंगे, आप अपने साथ अपना करियर नहीं लेकर जाएंगे, आप अपने साथ अपनी अर्निंग्स नहीं लेकर, आप कुछ नहीं लेकर जाएंगे, सिर्फ आप खुद ही जाएंगे उसके अंदर. तो लोग जो होते हैं कि बैठे हुए, अब वो एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं जिसपे मतलब वो ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, उनको बहुत इज्जत भी मिल रही है, सब कुछ ठीक है, ग्रेट, राइट. लेकिन never get too comfortable, और इसमें आप कभी ज्यादा गरूर भी महसूस ना करें. उसकी कोई फायदा नहीं है. वही है, अल्लाह बेहतर जानता. हो सकता है एकदम से कुछ होगा, something will happen and all of that will slip out of your hand, and then you have to make something better of it going forward. See, that is the kind of like the approach that I go for. It's mostly like, life is kind of like a bitch, and that's how like I got through no, seriously though. Seriously, wait a minute. The wise Muskaan. Can you? Yeah, go okay, on, go on. So life throws things at you. It throws challenges. It throws a lot of things at you, and you just have to be that person. You just have to keep on, fighting it. That's all it is. Exactly.
I swear to God, I feel like, you know, like Dumbledore and Gandalf are having a tea party. And Yeah, I'm she like said Ron that. Weasley. I'm like Ron Weasley. I don't know shit. Stuck between two wise guys. I'm like Ron Weasley and I'm like, bloody hell. Like legit. Okay, by the way, मैं यहाँ पे Gandalf हूँ. I claim Gandalf. I know, Okay. I know. I that's what I said. You're Gandalf Actually, and she's पोजीशन Eyes- भी संभाल ली हुई है उन दोनों ने. Yep. exactly. Red is Dumbledore and Aiza can be what's her name again? Professor McGonagall. See, at the Yeah. end of the day, I do have opinions, but at the same pace, like फिर वो हमजा वाली बात हो जाती है कि like I'm only 18. I mean, Mhm. there's still like things I haven't experienced. There's like so many things that I haven't gone through, and you guys have, and you like there's people that are there that are ahead of my time, and they're telling me, kid, you're gonna sort it out. It's not the end of the world. And to be honest, so somewhere in the world, I do believe that, but at the end of the day, it's the same thing, kid. Why? What is it gonna take? No, but I think the thing is that मतलब I can say one thing कि already तुम्हारा जिस तरीके से तुम दुनिया को देख रही हो and जिस तरीके से तुम्हारे जो ideas हैं already तुम I think you're already on a good path. मतलब I think you're somebody के होता है कि some people who are so dead set on things उनको लगता है कि उनको पता है exactly क्या करना है दुनिया उनको पता है कि वो क्या करेंगे किस तरीके से करेंगे. To plan to some extent is not a bad thing. लेकिन एक होता है ना कि इतनी certainty हो जाए इंसान को कि उसको पता है कि यही होगा उसमें danger होता है. I've been in that place. In your case, it's good to be unsure. It's actually not a bad thing. It's actually good to be a little scared about things. Yeah, right? exactly. क्योंकि at least then you're wary. लेकिन आपको ये जरूर पता है कि जब कोई अच्छी opportunity होगी ना मैं उसी वक्त लूंगा. मैं वो tunnel vision जो है ना I won't allow that to take place. I won't allow that to take over me. ये सबसे बड़ी important चीज है. और जो सही बात जो है मेरे ख्याल में वो ये है कि ये किसने डिफाइन किया कि 18 साल पे बंदा अडल्ट हो जाता है. You know? Yeah, exactly. Like honestly, 18 is too young to decide. I think 25 would be a good time to go to college or actually pick your major and stuff. That's how life should have been, the system of life. लेकिन नहीं है. यही कह रहा हूँ. बहुत जल्दी प्रेशर डाल देते हैं लोगों पर जब वो fully develop ही नहीं हुए और fully उन्होंने सही सारा कुछ देखा भी नहीं to really express what they might be interested in. तो ये सिस्टम ही थोड़ा खराब है. लेकिन am I singing पुरानी jeans or something? I don't know. What? पुरानी जीन्स पर उसमें वो कहता सिस्टम है खराब. I don't know. पूरा सिस्टम ही है खराब. Yeah, exactly. मोहल्ले की वो छत और मेरे यार का सिस्टम ही है खराब. सही. लगा लो मैसेज लगा लो यहाँ पे. यहाँ पे कैरियोकी शुरू कर देते हैं हम. Thank you guys. Okay. Lafis. Nice. चलो, अल्लाह हाफिज.